Hello and welcome to In Conversation with Elder Machando. Today we've got a pretty interesting panel here. So to get into our conversation, we'll start with Dorcas. What question do you have for Elder Machando today? Alright, mubvunzo wangu wekutanga Elder uri kuti zvakaipa here kusarora kana kusarorwa? Hapana chakaipa kurorwa kana kusarorwa. Whether uchida kana kuti usingade. Hapana chakaipa. Kana mubvunzo wako uri kuti pane zvakaipa here? Hapana chakaipa. Ndogona kutongogara hangu ndiri single kusvika upenyu wangu wese. Especially kana usingabvunze mubvunzo iwoyo unogona kugara uri single. Kuwedzera pane mubvunzo iwoyo. Kana ini ndichida kuroora but zvikuita kunge zvikunetsa. Ndozvimanikidzira here? Kana uchida kuroora zvichiita sezviri kunetsa unonzi unoshingirira. Haumanikidzire unoshingirira because uri kuda kuroora zvozoramba paunoretire toziva kuti zvaidiwa asi zvakaita sei zvakaramba. All I'm saying, do not pretend you do not want to marry when you want to marry. My brother, you can proceed. Inini mvunzo wangu Elder wakamira wakadai so. Ndiri mukomana ndaroora musikana wangu. And ndiri kuona kuti ndopa ndagumira in terms of mari yandinayo. Asi vabereki vake vari kuti mwana wedu haugone kuti umutore kana uchinge usati wachata. Toda kuti mwana wedu umutore nemuchato. Asi inini ndakabuda pachena ndikataura kuti ini muchato handiukwanisi. Mari yandatsvaga iyi yekuroora iyi ndo pese pandatoperera ipapo. Handizive Elder nyaya iyoyo tinoifambisawo sei. Zvakanyanyisa kunaka kuti kana uchishopa uone mashopa anenge akanzi don't offer credit aya. Havasi kunetsana newe, vari kuedza kukupa maconditions emushopipi iyoyo. Whether you were a serious buyer, asi ari kuda lay-by, to them you are not a serious buyer. Saka nyaya idzodzi dzekuti iwe ndo zvaunoda dzakanaka futi kuti umeke sure kuti zvaunoda zvanzwikwa uye zvagamuchirwa nekwauri kuenda, so that we do not fight. The issue is zvanzwikwa zvagamuchirwa. Kana zvisina kunzwikwa nekugamuchirwa, automatically kuroora kwako kuchanetsa, ichave hondo pamusoro pehondo. Inini ndozokupindurai mubvunzo wasina kubvunza. Zvekuzoti ari right mubereki here kana kuti ari right ndiani inenge yangove story. Asi nhamo inenge yatoita sei yatotanga. Nhambo dzakadai ngadzigadziriswe vanhu vasati vapinda mazviri. That's very interesting, Elder. My sister. Okay, Elder mvunzo wangu akamira so. Inini ndiri musikana anowanawo mari yakati wandei kufura mukomana wangu. But makore afamba. Ende ndandichifunga kuti since ndichikwanisa kuwana mari yakawanda kumudarika, ndinogona kumusa nomukwereteso mari yekuti andiroora. Anonokerwa ndiani? Jini. Saka wakuda kuzviroora. Ndaubatsirana naye. Aiwa, ubatsire munhu kutakura mutoro usiri wako ka. Munhu wese muchinhu ichi ane mutoro wani, ane mutoro wake. It's a stupidity to say I'm being married when you're marrying yourself. Ndokwanisa kungomubatsira wozondidzosera. Kuti ndokusafunga kwacho. You know what? A dog by any other name remains a dog. The honest truth is you are marrying yourself. So kuti uchazodzoserwa ka yangu nyaya uda kutaura to walk comfortably with a dog and believe it's a cat. Tukwedzera pane mubvunzo iwowo. Ko kana iri chikwereti sort of ndinozodzosera pamberi apa. Chikwereti munodi kuti kwamunonotenga kunonzi tofa credit wokukweretesai mari mozotenga. Nogona padzokorora pane vamwe vasanatsonzwisisa kunze kuti mati chicha izvo. Uruda kutenga madomasi kwandiri.
ondikwere oti ndikweretewo dhora nditenge madomasi. Watenga madomasi here kana ndakupa? Alright, zikunatsoitika panapa ndikuda kuroora izvozvi ndo patiri kuda kuroorana, but mari yacho ndikuona pamberi apo ichazouya. Why is it that ndiye ega ari kukwanisa kukweretesa and no one else? Alright. Asi regai ndimbokubvunzai imi mumba kwenyu moti izvo toda kutengesa imba, mozonzwa baba venyu atinzwa ari kutenderera ari kutsvaga mari yekuda kukweretesa munhu ari kuda kutenga imba, munofungei nawo? I think yafa. Amon. Question iri panapa iri kuti, is it a bribe if a boyfriend buys his girlfriend a gift? Is it a bribe if a boyfriend buys girlfriend a gift? According to who? Ari kuti gift ndiani? Is the boyfriend. Uye musikana ari kuti chii? Papa pane patizonetsa manje. Ishiri panapa ndeyekuti there is no way you can make a decision when the impact is on the opposite side. The way I interpret it, zvakafanira kuti izvo, if I gone too far, if I kiss you, it's not me who decides whether I've gone too far, it's the person receiving the kiss. So something becomes a bribe when a return has to be offered. And now about my gifts akaipa, but not all gifts are gifts. Some are bribes. Depending on how we take them. We are talking to the receiver now. Okay. Yeah, elder, mubvunzo wangu wanga uri pa sermon yamaparidza pa divine. Kana ndakunzwai zvakanaka, maburitsa pfungwa yekuti kubvunza musikana kuti wanga uchiitei pa WhatsApp, waona last scene yake kuti yanga iri 2 AM kana kuti 3 AM, abuse. Zvadzika zvekuti mazvifananidza nekuti ukazoona achikurovera kupisa poto mumba usashamisika, because zvaakaita zvekukubvunza kuti uri kuitei pa WhatsApp na 3 AM zvinofananidzwa nezvozvo. Tinonzwisisa sei relationship yacho inogona kuva transparent sei, ndogona kuziva munhu wangu sei kana kumubvunza kuti wanga uchiitei pa WhatsApp ichinzi abuse. Inini matauriro andaita akada kufanana nezvawataura, asi ende ndiri kuwirirana kuti izvo she is in a very abusive relationship because ari kupfimbwa nemukomana ari insecure. In fact ndaenderera mberi ndichiti uri kuzvirerutsa, ndaenderera mberi ndichiti mupfungwa dzangu, iwewe kufunga kuti kana asingataure newe anofanirwa kunge akarara, zvakatoipa zvokuti ipfungwa inorambisa. Because pafoni pangu you are not the only person that I must be talking to. Neither should I be accounting for everyone else who I'm been talking to. And my phone does not make me honest or dishonest. It's either you're dating a dishonest lady or an honest lady. But I mustn't be accounting to you. Ndataura nani, nguvai, ndrukuita nezvei. I don't think I lose my individuality because of you. I still have other important people to talk to besides you. Yeah, of course, ndiri kuzvinzwisisa elder. Muri kutaura nyaya yema insecurities. Chinhu chatiri kuda kugadzira, chinhu chinonotibuditsira a good result kumberi. Kana ndikatadza kumubvunza nhasi kuti 3 AM uri kuitei pa WhatsApp, achiti usandibvunza izvozvo, kumberi kwacho ndichamubvunza sei kuti wanonoka kumba wapinda na 8 wanga uchiitei? Hakuna munhu anononoka kumba. Because elder muri kuona pfungwa yandiri kuda kuzama kubuditsa ndeye kuti zvichafamba sei kuti ndigone kudzidza munhu kuti apa zvaava kuita
itsotsi ari kuratidza utsotsi because kana achiinda paWhatsApp na 3 am asingatauri neni uye asingafili kuda kundiudza kuti anga achiitei. Saka chinhu chacho chiri kuendepi? Vanangu natsondibata zvakanaka mufana. Handina kuti musikana itsotsi kana kuti haasi tsotsi. Inini ndati ndokubvunza mubvunzo dei mapurisa ese aifamba achibvunza vanhu kuti muri tsotsi here aibata vangani? Hapana. If being paWhatsApp at 12 midnight to you zvichireva itsotsi, automatically haisi musikana wako, siyana naye. Because her explanation is not what you want, because iwewe une in interpretation of what she is by being up at 12. You get what I mean? Therefore, anogona kuzo make sure kuti haumuone kuti ari pa up. Bozo unobvunza sterek. Unoita sei? Yeah, pari tricky. But I think zvinongoburitsawo kuti hapana kwatei tichienda. Aiwa, iwe ndiwo wakwira bhazi risiri iro. Ishi iri panapa ndekuti ukangoona kuti bhazi. Inini pfungwa dzangu mundiregererewo. Inini ndiri kuti being paWhatsApp says nothing. All you need to know my values, the integrity of that person. And you need to have a correct barometer to measure such. But ukada kumeasure nekuti munhu ari paWhatsApp, people can be on WhatsApp for anogona kungopepuka manheru papinda message ocheka kuti chii inorekodha kuti anga ari paWhatsApp. So that is not enough. Measure the character of someone. These are issues yekuti anogona kukupa explanation whether true or false. And unfortunately mese mugere panapa munondiziva, munozviziva kuti a person can anogona kuhide that information. It doesn't mean kuti ari right. Anogona kukunyepera. It doesn't mean kuti ari right. Saka vanowandisa tingati vanhu kwawo here. Vakaona kuti vanhu vari kunetsa. Ndozvi. Haazi ese anohwandisa nekuti matsotsi. Umwe anohwandisa because the guy is so insecure. Kwete zva 12 midnight zvatiri kutaura. Nyangwe na 1 p.m. sezvataurwa nauyu kuti anenge anani paapo kana asiri kutaura nini. Handisi kuti vanhu vahwandise. Ndinongedza kutaura kuti at times it means nothing. Saka nitoregera kubvunza here vacho atete tichigara navo kuti muringe muchiitei. Hakuna vamwe vanongobvunza nyangwe zvisingade kubvunza, saka hatingakurambidzei zvedu, but isitongozva kuti hazvishande. Kana mudaenda mberi muchiita sei muchibvunza. Asi vanangu ndoda kuti mundive clear neni. How do you ask the suspect to justify his position? Uyo unofunga kuti achati ndandina John. Hakuna. Anza inogona kuwanikwa kuya maiguru vari kuSouth Africa. Then But I see red flag here. Red flag kutobvunza usina action yawatora. Elder, mubvunzo wangu inini it goes like this. Chirima youth anditi, and as you said before, Kuti, some have been to places and all that. So I want to ask from a male perspective, Kuti, in our day and age, is virginity still of that great value like it was in the days of our parents? Right, ndichaupindurawo nemapinduro awo. Handitika. Maintenance of virginity measures something. It may not tell who you are, but it may tell who you were. But there is confusion between who you were and who you are. I hope murikubata. Saka the barometer yaiwanzosenzeswa kuti pavaone kuti are you capable of taking care of the great assets that the Lord has entrusted to you. So the measurement was not like ucharamba uchinorara nevakomana because wakabva umandara. It was saying kuti izvo you do not put value to valuable things.
saka vaitya kuti vanogona kuona wabika vana, because kana wangonzi bika sadza neusavi chinenge nyama unobika handiteseka. Ndo measurement yanga iripo. Zvakanyanyisa kunaka kuti vasati varasikirwa neumhandara vauchengetedzi, because unoratidza kamwe ka responsibility in a certain aspect. Asi ndiri kutaura pakuti is it important kuuchengeta kana kuti kwete. Asi panyaya dzemarriage hazvireve kuti virgins will make better wives. Hazvisiri izvo zvazvinora. Unogona kuroora virgin ichiroya ugongorara uri wega. All right. Ndinoda kuwedzera paquestion yevirginity. Ndakanzwa ini kuti munhu akabviswa virginity nemunhu waanenge amubvisa, these two vatove spiritually binded. So it means vanhu vese vasiri kuroora munhu asiri virgin, vanhu ava vasi kuroora here mukadzi wemunhu. Sei pasiri kuzonzi paitwe like how I explained it. Kuti vanhu vese vanenge vatonzi va spiritually binded, then they separate, and then munhu hapana kuitwa any way yanzi paitwa divorce, because divorce is the only thing that separates people. Panonyatsofambiswa sei? Aregai ndokubvunzaiwo mubvunzo. Bhaibheri rinoti izvo ani nani anenge akaroorwa anosunungurwa nerufu kumuchato wake. Ndosaka vanhu vachibhabhatidzwa kuti vagochata naJesu, isu semukadzi wegwayana. Mubvunzo wochiti, is it proper for the church to be married to Christ if it was married to the devil? Okay. Inini panyaya yevirginity ipapo muchiti is it proper for the church to be married to Christ? Techingofunga kuti munhu ngangoroorwa kane munhu arara naye pekutanga vongobvisana virginity vongokontinya vakangodaro. Osaka in short muri kuudza Jesu kuti siya vasatani varambe vari ikoko. Because remember, marriage inotaura the relationship between Christ and his church. Therefore, the fact yekuti izvo waimbonamata nekupira on this specific altar does not make you a permanent sinner. Unogona kutendeuka. Saka kurara nemukomana does not make him your husband. Kunoita kunzi husband kubviswa kweroora. Kurara mese hupenzi. Saka kuti titi rambai muchingopenga, tichirega kukurapisai, tinenge taita problem. Saka sex is spiritual, I know. And it's a form of worship, I know. You get what I mean? But munhu anokwanisa kutendeuka otanga zvene rimwe nzira. Saka kana munhu akarara nemukomana, hakuna murayiro unoti ngaamurovore. Ko Elder, kutaura pari zvino, maJudha vaiti munhu akarara nemukusikana akamubvisa umhandara ave mudzimai wani wave mudzimai wake. I hope munondibata. Vakanga vachidaro pamurayiro wechiJudha. Elder, ndine follow up. Saka since mati kurara not being a virgin doesn't determine that you are good or not good for marriage, and at what stage in a relationship is my boyfriend or whoever that I am in courtship with supposed to ask me, are the goods still sealed or not? And are they allowed to even ask that question? Won't it be offensive kwandiri nini as the girl? Kuti atondi jaja? It's an offense to ask that question. And it's stupidity to answer it in this way. Ndoda kuti mundibati mune zvakanaka. Mukomana anoda kuroora mhandara ari right, arambidzwe. Asi hapamba achitora census yemhandara. Zvinofangwa kuitwa nemukomana akadaro ndezvekutaura kuti inini, this is the type of a woman that I want to marry. And it's up to the person
aripo kuti aone kuti do I have this or I do not have this. And it's up to you to then make a decision yekuti panapa pamusika ndaakutobva because this is not the market that I want. Saka explaining to your boyfriend where you have been is stupidity, because you don't get into marriage by being forgiven. If he wants a virgin, let him go and find a virgin. But what you are selling is what you have shown per market. Period. Hakuna munhu anofanirwa kupinda marriage ne back door. If he wants a virgin, let him get a virgin. Not to explain, for you to explain to him kuti ndibaba mukuru vakazodii pasi pemuti wekwate. That is stupidity. It doesn't add value to this relationship. And I hope you heard me well. Handina kuti nyeperai vakomana kuti ndiri Mandara usiri. Ndati chiri wrong is to interrogate someone before you make a decision. Who do you think you are? You say what you want. Then, if I don't have what you want, I go. Alright, Elder. Ndikupanzwisisa but ndoda kufunza kuti toti ndaona kuti ndamu 7-8 months ne boyfriend yangu anambobvera ndibvunza zve virginity but ini ndikufila kuti ndoda kumuudza kuti handisi Mandara. Zvakaipa here kuti ndimuudze? Because you have nothing else to offer. Iwe unofunga kuti paakakuona uchifamba kwakaona Mandara kana kuti akaona zvaakaona. Handi zvaakaona ndo zvakamunza ipapo. Ndo zvaakagarira, ana kugarira zvasina kumudza. It's as simple as that. You know what? You must not feel so small as to think that which you do not have is what required. Wait for the man to say, this is what I want. Elder, sezvamuri kungoonawo vakomana vakuita sokunge vavashoma muchechi. Zvakadaro as also ratio yacho tikatotarisa even kuchitwa ma-statistics varume vashoma kudarika vakadzi. But inini semusikana I feel kuti pane munhu wangu wandiri kuzvionera ari kunonoka kundiudza ndepapi chaipo muBhayibheri pakataurwa kuti musikana chete murume chete ndiye anofanira kuapproacha mukomana, because inini makore angu ari kufamba ndiri kutozviona ende munhu potential yangu ine ma-green flags ndatoiona musangano. Ndoita sei? Inini ndichafamba ndichawendawo ndichibvunza mubvunzo sezvo wati vasikana vashoma kudarika vakomana. Vakomana vashoma kudarika vasikana. Iwewe unoda vangani kuti? Ndiri kuda mumwe chete asi hakuna achauya. Saka ndiri kutaura panyaya yekuti vakomana vashoma. Iwe ruda vazhinji here kana kuti ruda 1? Ndoda 1. Saka problem yako chi? Handisi kutaura ndiri kutaura panyaya ye-statistics. Handisi kutaura pane zvinhu. Statistics dziri kuti vanhu vashoma zvakafanira kuti mabasa amashoma kudarika vanhu vari kucollege. Ndizvo zvoka. Vonhu vorega kuenda kucollege vachiti ndichashaya basa. Rani? But pane wandaona Elder. Tiri kuenda mbichana. Wapabata. Number 2. Imimi vari kundipa statistics. Ndoda kuti mundiudze kuti vasikana vakawanda kudarika vakomana at which age group? Because munongomhanya nenarrative yebenzi. At what age group? Because when we are talking of ladies, tiri kutaura a lady from 0 kusvikira kuma 100 and chakuti. Zvinogona kuitika kuti vakawandira ku 60 kudarika varume. Ini ndoda kubvunza kuti at your age group, what does the statistics say? Inini, according to me, this one ceases to be a fact. At your age group yekuenda pa dating, muchaona kuti izvo zvakada kufanana na kuti vakomana vakawanda. Asi pamberi apa hatizwa kwavari kuzoenda. Indutaura pane dzandakaona statistics mozondipa dzenyu. Ngatisiyanei naizvozvo. Ngatimbotorai kuti vashoma. When God makes a promise, he delivers.
whether vakawanda kana kuti vashoma. Kozouya wandibvunza vhesi inoti vakomana ndo here vega vanouya vachipfimba, isusu vasikana torambidzwa kupfimba. Uri kufunga kuti muri kutadza kuroorwa nekuti makanyimwa mukana wekupfimba here? Iwe muri kutadza kuroorwa because vakomana vanoroora vashoma. Saka nyange ukapfimba unogona kusvika ku30 usina futi kuita sei kuroorwa. Saka usafunge kuti chiri kukutadzisa kuroorwa ndechoti vakomana havana chivindi chekukuapproach. Ende uzive futi ukapfimba mukomana anokuramba marambiro aanoda. It may not be nice for a lady. Number 4, muzive kuti kana uchinge wandipinza muchinhu chako ndounochipedzisa. Usazondibvunzawo ndoroora rini pachinhu chawakangondidaidzawo. Techingonzwa nemi tete kuti marongero enyu sekuronga kwamama akaita, mama akaronga kuti nyaya yacho inopera sei. Pastor, what if it's according to a certain cultural practice? Because in some countries, they also, a lady is also allowed also to do the first expression before mkomana. Handizivi kuti vari munomu vane culture iyoyo ndevekunyika mjini. Kutaura zvedu muno matiri munomu. I've got a quick question. I want your advice. What advice would you give someone who's going through heartbreak, especially during time yakaoma yekuti, for example, ndine my exams? Is there any tips or tricks to quickly overcome heartbreak? Pane here nzira Bible inotibetsera here? What advice would you give? Aiwa Bible aritiudze zvekuita ipapo nekuti Satani anotouya panguva dzaanoda kunyatsokufikisa. Saka anyatsoziva kuti ndoda kukufoirisa. Usafunga kuti marelationship ese ndeye kuroorana. Mamwe acho ndeye kukufoirisa paexam. Anenge atopedza Satani newe because wakanga wakaudzwa kunzi imbosiyana nazvo izvi uchiri mudiki wokati ndogejora ndoda. Saka unorambwa muna October. Saka unenge une malosi maviri, mukomana nemaexams nemukomana. Saka unonyura kwese. Saka chinonzi heartbreak heartbreak futi hainingirikire, haiite kuti ukanganwe Hitler. Ukona wakapinda muexam ukakanganwa Hitler akudiwa, haisi nekuti wakarambwa, haumuzivi. Unogona kunoita heartbreak yako asi Hitler uchimuita sei? Unonyora because differentiation inoramba iri differentiation kuna akarambwa nasina kurambwa. Iyi ingori excuse yako yaunozotipa yemombe dzinoda kukorera pamarket yekuti wakanganisirwa heartbreak. Saka heartbreak haifanirwi kukuita kuti ufoire kana uchiziva zvako. Asi advice yandingangokupai kana wasvika panguva dzeheartbreak ndechekuti heartbreak is a condition like high blood pressure. We should learn to live with it. Hapana mushonga unorapa heartbreak except accepting and learning to live with it. Asi kufoira hakuri independent of heartbreaks. Inini mvunzo wangu wakamira wakadai so. Ndine musikana wangu and nemusikana wangu tirikuwirirana zvisingaiti. And tawirirana kusvika palevel yekuti we have decided to involve our parents into this. Vakutoziva. But problem yandaita ndeye inini nevabereki vangu. Vabereki vangu vari kunditi hazvikoni kuti udanane nemusikana uyu nemhaka yekuti ane record yakaipa mashure uko. Zvaaita tinozviziva. Asi usati waenda kure ingondiburitsira pachena kuti asi anayo hake. Handisi kuti pane problem, toda kungobvunza anenge anayo here zvishura? Anayo. Alright, handichienda mberi kuti anayo. And isusu takawirirana zveshuwa, takabuditsirana zvinhu zvese pachena, tikanzwisisana kuti kutendeuka kuriko mumunhu and
inini ndazvinzwisisa kuti musikana wangu akatendeuka, asi vabereki vangu havasi kuzvinzwisisa kuti musikana wangu aita sei akatendeuka, and havasi kutoda kunzwa nyaya iyoyo. Asi nemusikana wangu tiri pakuwirirana and tiri kunzwisisana. Zvese zvakaitika akandibuditsira pachena, haana chaakandiwandisira, akandiudza zveshuwa. And kana wafunga kuita Messi wasarambe kufa pamuchinjiko, Stephen achatakwa nematombo, ndaashingirire mukutakwa kwake nematombo. Elder Muchivarira, you can give us maybe some advice pane nyaya dzatanga tichikurukura nadzo panapa. I can see nyaya relationship stereki kuti ma relationship topinda sei ma relationship anozokudza Mwari, anozotisvitsa kudenga. Vapana enzwa yamunzwa musikana wako airara kubhawa ndizvo zvoka, ende nyika yese inoziva kuti airara kubhawa ndomba azotendeuka, asi zvekuti airara kubhawa ndo zviri kuzikanwa nenyika. Ari kuziva chete kuti akatendeuka ndiwe. Saka isusu usafunga kuti tinofanirwa kuona kutendeuka kwake, isi tinongotaura zvatakaona. Saka iwewe kana wafunga kuseva sanzu wakweva nemararani aro, it's not the duty of the parent to understand this thing. It is for you to die on the cross, and die you will. Yafai. Number 2, vanangu ndoda kuti munzwisise pandinonetsana nevanhu vazhinji maonero angu, asi inini ndinoramba ndichifunga kuti angu ari right. Kana pana anozofunga kuti ari wrong anouyawo ndiudza. Vanangu, we do not marry musikana based on what she told me, because there is no way she can be negative about herself. Saka there are things that we should not interrogate kune mukomana kana kuti kune musikana patinofanirwa kuita background check. Ndosaka ndichiti mubvunzo wekuti uri mhandara here kana kuti hausi mhandara, mubvunzo webenzi, because akakuti ndiri mhandara asiri unozodii? Hapana, because the action is now being based on his answer. It does not make sense. You would rather ask he who knows zvakaitika pakavanda kuti akupe chii, akupe mhinduro, not to be interrogating the suspect. Number 3, if the behavior of your girlfriend or your boyfriend is questionable to you, therefore it is questionable, asking is not going to give you any clarification. Zvakangofanira kuti ukafunga kuti musikana wangu ipfambi masekero ake, kuri kuchinja masekero hakuchinje maonero, anoramba ari zvauri kufunga. So by the end of the day you need to bring your thought to its final conclusion. And to ladies I say, it is not proper to accommodate an insecure gentleman. Achakunetsa. And the reverse is also true. If someone has insecurities, never touch with a 10-foot pole. He is poison to you. Inini handisandambobvunza madhamu vangu, ina vasati vambononoka kuya kumba, because kwandiri nyange wakayana 7 havana kunonoka. Pane zvavari kuita. You get what I mean? Asi ukanzwa murume akuti wanonoka, pane zvaari kufunga, it becomes an issue. Zvakafanira kuti mukadzi wako akafunda kudarika iwe, ofunga kuti ari kukutarisira pasi. But does it mean all educated women vanotarisira munhu pasi? No. That means enter into a relationship using your own narrative. Your chances of survival are better than with good explanations. Chimwe chandoda kukuudza ndechoti kana usingachade munhu, musagare pasi muchidiscussa nyaya yacho. Haidi discussion. Whether ndaona wrong anei nazvo handichada. Learn to accept kuti hauchadiwa. Pamwe pacho ndine chikonzero chekuti ndatokunzwira tsitsi kuti haundigone. Ndokutaurira chokwadi. Anokutarisa unyatsona yeona Elder waMwari. Shuwa Elder waMwari ndonzwa tsitsi nirega ndisiyane naElder ndingamunetsi. Oenda. Iwe ramba uchimuteera. Elder munoona nhamo.
And anenge achikuudza ndakambokuita sei, ndakambokuudza zvinhu izvi kuti you are not my type. Usafungoti munhu akati I'm not your type ari kuedza kufunga kuti iwewe ari kukutarisira pasi. Anogona kunge achikuudza kuti I've been to places my friend. Type yako iyi ndinonokuchemedza. Rega ndisiyane newe. You should accept. Kwete kuda kumirira kuudzwa zvese, dot the I's and cross the T's. There are people who have been to places and who are ready to die, but they are not prepared to murder someone they love. Saka usandimanikidzire nemweya wamwari kukuuraya. Ndokupedzisa. Hausi type yavo. Vana vangu ndoda kukuudzai, you may not have a good reason to live, but reason, the thing is you must be living. I may fail to be convincing as to why I am leaving you, but and this is eloquent to that effect, but ndozviziva kuti I must leave you. Saka do not put me to a wrong test. Andichakuda. Group rekupedzera randoda kukuudza nderekuti usafunge kuti nekutsungirira murelationship neauri kudanana naye achatsungirira. Uchenjera kuti uchatsungirira paprime time yako ozo offload wasisiri prime time. Madira ori kuda kubuda asi uchiri nekuti ndozowana umwe kupi. Ndozvaatori nazvo futi aritodawo kubuda naiye akangotaimira kuti uite mistake. Saka muri vanhu matsotsi maviri akatarisana kuti da kuona kuti munhu anositora nyama mundiromo ndiani. Iwe uchifunga kuti tiri kunoroorana, nyamba you are all going nowhere. Chekupedzisira vana vangu chandinokupai advice pachinhu chenyu chigame chenyu chekudanana ichi ndechekuti bvumai henyu kana kuti rambai kuti mukomana wako haaiti kana kuti musikana wako haaite will never be a surprise. It's something that you know but you don't want to believe. Zvekuti ane vakomana 2 unotozviziva, umwe ndewe kumabvuku umwe ndewe kugrinora. Clarity yo unayo, kungoti hausati wavabata. Mbavha haiitwe mbavha nekubatwa. Mbavha chaidzo hadzibatike. Do the honest truth. Saka clarity tinayo munomo matakatogara munomo. Iye zvinezvi ndikati umwe neumwe mira nemukomana wako, I am telling you hatipotse umwe ane 2 imwe munomo. But it does not mean that the other person does not know. You are giving someone the benefit of doubt when you know it is not correct. I think yafai. Kana muchida kuita nharo ita yenye ndai munodanana munoita zvese zvamuri kuita, but most of you are not in love. Muri kunyatsozviziva. Vazhinji venyu panapa kungoti brain dzenyu munodzishandisa pakuwacha nekuyanika hembe chete pano. Asi pane zvimwe mundiregerero kana ndichinge ndataura serious. Noti hembe dzako ndoona uchidziyanika paline haudziyanike mumhepo. The only thing chawakayanika mumhepo moyo wako. Haudi kufunga nezvazvo kuti to see it through, to say mufananidzo wesadza isadza here. Why do you take a long time uchida kuzviconvince kuti you may be mistaken when you have never been wrong? Saka endai munoita zvamunoda, but tichakunamatira yapo mava kuma-50. Yende musazofunga kuti makaita 50 nekuti vakomana vaive vashoma. You have been stupid and myopic when you were supposed to see common sense. Chimhanyisana nevana John nana Peter vasina musoro. Vanhu vanoita kunge vasina musoro vane musoro vakangokutarisai. Indi vasikana vazhinji vari munomu vasina kumboita mukomana vacharoorwa nekuchata nekugara zvakanaka. Iwe nechi experience chako ichi. Yafa handisi kutaura uyu akangogara padhuze neni zvamurimi mugoenda muchiti hanzi pane zvandanga ndichireva kwaari. That's how it is vana vangu. Musafunge kuti relationships are training centers. No, they are not training centers. We date and court the trained. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka, akubetserei as you make choices of life.
kana pane zvandataura zvamusingawirirani nazvo muchawirirana zvenyu nazvo pari zvino musamhanye stereki mozonzwa vachembere dzeya dzamunonzwa dzichitaura kuti no dzeya vasati vazviona unozandaitisana nharo neimwe muchembere mwana wake akadanana nemunhu kucollege waairara naye waakanga achisheya accommodation naye vari kucollege mwana ndomva atendeuka akati mukomana handichada ndomva anodza mai vake vakandosungirira saka anga akudzai zvikanzi muchembero uyu ndikamudza zvatakaita neuyu andozosungirira ka2 asiko zvinezvi ari kunditi ndipinde murelationship yaasiri kunzwisisa but relationship ndeyangu saka most of your parents vanokushingisai munoti moti marelationship asi vanonyatsoziva zviri kuitika murelationship yacho ndiani ndiwe. There are times when you have to make a decision unless you become the fool that you don't want to be. May the good Lord bless you.